Hi guys, welcome to Cheeka. It's Matchday live. We have Cheeka with us. We're going to be talking about yesterday's match a little, and obviously about today's match. Cheeka, we all thought Mumbai Indians will actually pull it off yesterday. What a victory for Kings 11, Punjab Kings. They're back in the tournament now, and it's a good sign, isn't it, Cheeka? Suddenly, KL Rahul, hats off to him. Hey, KL, classy Rahul. Machan, pistada. Toss win money in the turning track. Bowling எடுத்து அவங்கள சுருட்டி win பண்ணாங்கன்னா, I mean, that goes to show that the sense of confidence that obviously KL Rahul is decided. நான் அடிச்சு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு. I think he had a sense of determination ஆடின மாதிரி. Yesterday I saw the KL Rahul's body language. If you look at it, they played with some sense of purpose and with sense of determination. They want to prove the whole world, no, we are there, அப்படின்னு. I think it's fantastic. Yeah, today is Sachin's birthday. All of us have to wish him, hey, Sachin, happy birthday, Sachin. Good luck and God bless you, Sachin. God bless you. Yeah, definitely. I mean, the great man's birthday. Happy birthday from Cheeka. I allowed SMS to him right away in front of all you guys while we keep talking. What Rani? You speak so much about KL Rahul. Yes, I know he played a fantastic knock. He anchored the innings. But you know what? End of the day, the universe boss has to be given most of the credit, Cheeka. He took the match away in the middle. He took his time the first 10-15 balls. I'm sorry to say, but the universe boss அந்த 2 6 விட்டுது, அந்த 2 4 விட்டுது, அங்கதான் மேட்ச் எடுத்துட்டு போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல வந்து 10 runs to win இருக்கு. Yeah, I agree with you. I think the way universe boss adapted himself yesterday is fantastic. Now, honestly speaking, I'll be very honest with you. But I think not many people expected the way he'll adapt to this kind of tracks. He took his own time. And he didn't take any chances. The lap shot, he has to sweep. I think definitely he adapted himself brilliantly. Hats off to Gale. I mean, boss, no wonder you're universe boss. Punjab bowling was looking good suddenly, and they looked as well-rounded. Did inclusion of Bishnoi make an impact? Me and Cheeka have been saying it right from day one, saying that Bishnoi, we are baffled that Bishnoi is not playing Cheeka. And yesterday he showed his class, didn't he, Cheeka? 2 important wickets, making sure that they're not getting along, keeping the scoreboard at check also. Suddenly, Bishnoi bowling a different. I think Santosh, you made a very, very valid point. Suddenly, their bowling looking very potent after Bishnoi comes. See, Bishnoi, the good advantage is he's not only a restrictive bowler, he's a wicket-taking bowler. He doesn't leak runs. You see his track record. Okay, one or few matches here and there last year. For a boy, and because of first up, and action is not easy to pick. It's not easy to go and step down and lagao him, hit him, so that way, I think the Bishnoi is brilliant. And for a guy to come back and take the responsibility and do well, no? Hats off to the youngster. Well done, Bishnoi. Yeah. The other thing I want to ask you, Cheeka, is cause of concern for Mumbai Indians middle order. Ishan Kishan, Deacock, Hardik Pandya really haven't gotten going this season at all. And Rohit Sharma it looks like he's been very consistent this year. Rohit Sharma, obviously, but the Chennai wicket nalia illati nijamave a cause of concern, Cheeka. See, our middle order definitely see Rohit Sharma and Surya Kumar Yadav pair in the entire Chennai wickets, they have been consistent. But others don't have clue what they're doing. I think they had to adapt themselves well. I think what they're looking at yesterday, they took a different approach. They said, okay, fine. We will not lose early on wickets later on, but later on we'll wake it up. Yesterday, the way Surya Kumar Yadav, Rohit Sharma did a brilliant job. They took it very well. Last 5 overs, they missed out completely. Last 5 overs, they could have easily taken the score up to 150. I mean, the way Rohit and the 150 keys are going to at one point after they were more than 7 runs over, 13, 14 runs. 14 overs, 80 or run Mandaga. Illa Cheeka, another point of view, I look at it a little differently, Cheeka. I think it is tougher to score for a newer batsman coming in the death overs. நேத்துக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கேல் அண்ட் கேஎல் ராகுல் அவங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் அவுட் ஆயிருந்தா கூட இல்ல match would have gone to the last over. It would have been very tight. So நேத்துக்கு Surya Kumar Yadav and Rohit Sharma got out in the wrong time, first of all. Before that, I thought Ishan Kishan came and just அது பேசிக்கலா நம்ம சொதப்பிடுவான் மச்சான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா இல்லையா, அதுதான் நடந்தது. 5 of 18 balls-லாம் பவர் பிளேல வந்து is not I cannot justify that. Correct. Actually, over சொதப்பிட்டான் நேதி வந்து ஒரு மாதிரி Ishan Kishan. Okay, I wouldn't like to call him a flat track bully. He's a good player. I still believe that boy has got the potential. But ஆனா கொஞ்சம் வந்து சொதப்பிட்டான்.
அவன் என்ன பண்ணிருக்கணும், ஐ திங்க் அவன் ஸ்பெசிபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸோட ஆடினாடா, பவர் பிளே லூஸ் பெக்கனோட. ஐ திங்க் தே ஹேட் ப்ராபப்லி ஸ்பெசிபிக் பிளான். பட் என்ன பண்ணிருக்கணும்னா, அண்ட் ஹூடா நல்லா போடா பாருங்க. ஹூடா ஆல்சோ போல் பிரில்லியன்ட்லி. ஐ திங்க் டிகாக் வந்து இந்த மாதிரி விக்கெட்ஸ் எல்லாம் வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் டு பிளே. எஸ், நீஷம் கேன் பி போல் வெல் இன் டெல்லி பிச்சர், அது தெரியல. பட் தென் கொஞ்சம் ஈஷா கிஷன் சொதப்பிட்டான். எஸ், டெஃபினட்டா எஸ் சொதப்பிட்டான். ஒண்ணு இல்லைன்னா நிக்கபடி தொசுக்கிறியா, இறங்கி விடு போட்டு. Yeah. Anirudha and Cheeka sir, explain except CSK plus Rohit Sharma, why are other struggling to score in Chepak? Whether the problem is pitch condition or with the players. CSK players also struggled to score in Chennai when they played here in 2019. If you see the average score, 120, 130 மேல போல. அது CSK used to defend that 120, 130. யாராவது ஒருத்தர் வந்து 30, 40 இங்க அங்க அடிச்சுட்டு அப்படியே டிஃபெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் சிஎஸ்கேயும் பண்ணாங்க அந்த வருஷம். It is so difficult, ஏன்னா see, if you are allowed to take time and then if you are allowed to play, then there is a chance. On turning tracks, this is not a turning track as per se. This is a very tricky turning track. Turning track na உங்களுக்கு வந்து எல்லா பாலும் வந்து கடார் முடார்னு திரும்பும். இது அந்த மாதிரி இல்ல. And 20 over matchல வந்து you have to try to get a score இல்ல. It's not நீங்க டைம் எடுக்க பவுடர் பஃப்ல வந்து பாத்தியப்பா அர்ஜுன் கணேஷ் வேணாண்டு அனிரோதா. இது டர்னிங் ட்ராக் மட்டும் இல்ல, இது ஒரு வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் ட்ராக் டு பேட். லெட் மீ பி வெரி ஃப்ராங்க், ஐ டோன்ட் பிளேம் எனி பேட்ஸ்மேன் அட் ஆல் ஃபார் திஸ். நான் ஃபார் a change ஐ அம் டேக்கிங் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறான். அது ரோஹித் சர்மா பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் கிளாஸ். அது ஊசஸ் கிளாஸ் இன் சென்னை சொன்னாதான் அதான் இட்ஸ் பியூர் கிளாஸ். ரோஹித் சர்மா இருக்கட்டும், வார்னரா இருக்கட்டும், the people of சூரியகுமார் யாதவா இருக்கட்டும், or Bairstow takes on the first 6 overs அடிக்கிறாங்களா, இதெல்லாம் பியூர் கிளாஸ். இங்கதான் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டேக்ஸ் ஓவர். See, I believe that the Bombay middle order, yes, is definitely a cause of concern. They allowed to address it because, of course, now they go to Delhi, I think, to play a few matches. Delhi wickets இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. So, yeah, I think I disagree. I think Rohit's method, I think that's what I said. I never said Rohit Sharma praise தான பண்ணிட்டு இருக்கேன். Rohit Sharma is brilliant தான் சொல்லிட்டு இருக்கான். என்ன போட்டுருக்கான்னு புரியலையே. Okay. Anyway, Cheeka, another thing that I wanted to talk about, நேத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா the dew factor was obviously very ominous. நிறைய dew இருந்தது கிரவுண்ட்ல. ஒரு 6 அடிப்பாரு கேல் வந்து எங்கேயோ சொருகிடுவான் ஒரு பால், ஸ்டேடியம் கார்னர்ல எங்கேயோ அடிச்சிருவான். அதுக்கப்புறம் புது பால் ஜெயந்த் யாதவ் அந்த ஓவர்ல புது பால்ல போட்டான். நெக்ஸ்ட் 5 பால் கேல் பேட்ல படல பாத்தீங்கன்னா. ஆனா ஸ்பின்னர்ஸ்க்கு ஓவர் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம். So they were Mumbai were actually நேத்துக்கு unlucky. அந்த புது பால் ஒரு 2 ஓவர் முன்னாடி இருந்ததுனால மேட்சே டிஃபரண்டா இருந்திருக்கும். ஆக்சுவலி எஸ்டர்டே ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் மட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அந்த இவன் சரியா போல குருணால் பாண்டியா. குருணால் பாண்டியா ரிதம்ல வரல. குருணால் பாண்டியா அவன் ரொம்ப அண்ட் ராகுல் சார் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டான் போட்டு. ராகுல் சார் ரொம்ப ஃபாஸ்டா முடிச்சிட்டான் அது. அண்ட் குருணால் பாண்டியாக்கு வந்து பாலே வரல அவனுக்கு பாவம். அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா போலிங்லயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு, பேட்டிங்லயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. குருணால் பாண்டியா மேபி அது குருணால் பாண்டியா நியூ பால் இருக்கு கொண்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோ, அவன் நல்லா போட்டான் பாரு திருப்பி. அவன் ரெண்டாவது அதுக்கப்புறம் நியூ குருணால் பாண்டியா அவன் நல்ல ஓவர் போட்டான். அதுக்கப்புறம் நியூ பால் ஓவர் போட்டான். அதுக்கப்புறம் என்ன அவன் வந்து ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் ஆடும்போது நல்லா போட்டான். கேல் வரும்போது திருப்பி கையெல்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு. 4 வைடு போடுறான். என்ன சொன்னாங்க பாரு, சந்தோஷ் சொன்ன மாதிரி ராகுல் சார் போல் டூ ஏர்லி. Krunal Pandya bowling over 90 clicks and hitting it. He should have bowled slower and flighter. Dinesh M, let's be honest, when you have Chris Gayle batting on the other end, Krunal Pandya or any bowler, any left arm spinner, Gayle will be massacring him. Yeah, so he got scared. கொஞ்சம் கை இழுத்துக்குதுன்னு வாங்குவான். அதான் கரெக்டா சொன்ன. அதான் Krunal Pandya கை இழுத்துக்கும். I won't say Jonathan Daniel ஓவர் ரேட்டட் சொல்ல மாட்டேன். கொஞ்சம் அவனுக்கு இன்னும் இந்த வருஷம் கன்சிஸ்டன்சி வரல. அவனோட கன்சிஸ்டன்சி ஃபேக்டர் வரல. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா பாவம் அவளுக்கு என்ன போட் ஹர்திக் பாண்டியா, குருணால் பாண்டியா as well as கேரன் போலாண்ட். அந்த மிடில் ஆர்டர் அவங்க 3 பேர்ல யாரோ ஒருத்தர் ஃபயர் பண்ணா கூட they always go to a good total. And the problem they having today. Hope the wickets don't get worse as IPL gets deeper into the tournament. 160, 170 minimum, not scrapping to 130 because the wickets are trash. This was by Ben Stokes, Akshay Swami. I completely agree with Ben Stokes on this issue. You know, people will say you shouldn't be talking about the wickets, or you guys are giving too much importance. I'm sorry to tell you, it's a T20 match. This is not a test match. It's a T20 match. I know you have to play on all conditions, but somewhere down the line,
you're here to be entertained. என்ன சொல்றீங்க சீகா? This is entertainment. End It's of the not day. a question of entertainment alone. There should be a fair contest between the bat and the ball. It's a very unfair contest between the bat and the ball. Whereas the Bombay wicket, there are sometimes a very fair contest between the bat and the ball. For example, Rajasthan Royals Delhi game, it was a very fair contest between the bat and the ball. Some matches are weird. Bombay, I'm sorry, I prefer Chennai matches. Producer, Producer. I will not agree. In the wicket, dear viewers, lot depends on your luck. இந்த மாதிரி சென்னை மாதிரி விக்கெட்ல ஒன் எஸ் கிளாஸ் லைக் ரோஹித் சர்மாவா இருக்கலாம், கிளாஸ் லைக் டேவிட் கார்னர், டேவிட் வார்னரா இருக்கலாம், கிளாஸ் லைக் சூரியகுமார் யாதவா இருக்கலாம். பட் மோஸ்ட்லி இட்ஸ் லக். நிறைய லக். எஸ்டர்டே நீங்க பாத்தீங்கன்னா KKR அடாப்டட் ஹிம்செல்ஃப் வெரி வெல். வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஆர் ஏபிள் டு அடாப்ட். அது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது. அண்ட் ஒன் எங்க பால் பவுடர் சுக்கு சுரு புர்ரு இப்படிலாம் போறது. இந்த மாதிரிலாம் விக்கெட்லாம் ஐ வில் நாட் அக்ரி. Wickets wicket like this shows the true ability of a batsman is on a good wicket, not on this kind of wickets. Yeah, I completely agree with Cheeka. Wickets like this, Cheeka and Bro, is there a solution on how to bat on pitch like this? Well, the solution is you'll have to take your time. You'll have to make sure you don't lose wickets, and most of all, you'll have to. And the point of view, if you are somewhere 16 overs, 100, 110. Then last 4 overs, try to get to 150, try to put up a total, try to get 10 runs and over in the last 4 overs. That should be the idea. Apu Danesh to interrupt எப்படி தெரியுமா? I think you saw இவனை பாத்தீங்களா KL Rahul. I was reminded of Gundappa Vishwan. பால் விட்டு லாஸ்ட் வீட்ல கட் பண்ண பாத்தீங்களா? லாஸ்ட் விட்டு அப்படி லாஸ்ட் விட்டு அப்படி கடா. சோ இந்த மாதிரி விக்கெட்ல as much எவ்வளவு லேட் ஆறீங்களோ, that's what Rohit Sharma did, that's what KL Rahul did, even Kris did. So you to adapt இந்த மாதிரி விக்கெட்ல ஆனா கொஞ்சம் லேட்டா ஆட கத்துக்கணும். Very few people play late. அதான் வருது. The other thing also, Cheeka, நீங்க கரெக்ட்டா ஒரு you hit the point on its head. நீங்க கொண்டு சொன்னீங்க பாத்தியா, luck factor வேணும். அவ்வளோ பால் பீட்னா நாங்க. Any ball could have taken an edge or could have been bowled. சம luck factor. எவ்வளவு பால் கிரேல பீட்னா நேத்துக்கு. ஆமா. So you need that. எல்லாம் போச்சு. ஸ்டம்ப் மேல நாங்க எல்லாரும் ரெண்டு சைடுலயுமே. There was a lot of luck factor in yesterday's match. இந்த மாதிரி விக்கெட் நிறைய luck வேணும் the viewers. உங்க கேட்ச் பிடிக்கணும், எட்ஜ் எடுக்கணும், ஸ்லிப்ல போகணும், எல்லாம் பண்ணணும். Ashwin Kumar is saying, England players criticize Chennai pitch condition. Now, can the same apply to Mumbai Indians? Players are not adapting it. See, Ashwin Kumar, as I said before, it's two completely different formats. That was Test cricket. This is T20 cricket. You cannot compare the same. In T20 cricket, it's a different ball game. Yes, end of the day, you will have to play to the conditions. You will have to adapt to the conditions. You have no other choice. I agree with Adi bro on having Chennai pitch. I will not agree. நான் Adi bro agree பண்ண மாட்டேன். ஆகாஷ் ஒட்டி agree பண்ணிக்க மாட்டேன். I still believe that it's not only for Mumbai Indians. It is all the teams. I am talking on behalf of all the teams that have played in Chennai. It's a very, 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 in my opinion, horrible wicket. In the மாதிரி wicketல one of few matches here and there, yes, fine. During a tiring time, yes. All matches. எல்லா மேட்ச் இப்படிதான் இருக்கு ட்ரெடிஷனலி. சோ there's something wrong and lot of luck factors required in this. பயங்கர luck factor. It's not you cannot call it a fair contest, Akash. I will not agree with you. It's a lot of fair. It's yes, your ability னு ஒன்னு இருக்கு, அது ஒத்துக்கிறேன். That I all agree with you on one point. But boss, beyond ability in this match, this kind of wicket, lot of luck depends. It's a பயங்கர luck factor on. So many balls everybody gets beaten. So many balls everybody takes an edge. It's so many times the ball goes in by beating the bad keeper, not just missing the stumps. So I will not. I still believe that this is not an ideal wicket for a T20 game or a one-day game or even a test game. Yeah, actually. And the other thing also, let's not focus too much on the wicket. We've spoken enough on the wicket. But if you go ask any player, any cricketer, if you go ask him, would you like to play a T20 match on this wicket? He'll absolutely say no. I don't think many cricketers would like to actually. End of the day, you have to play the conditions. Enna solreenga Cheeka neenga enga? See, that's right. See, you can understand. See, there are two things. Anyway, it's all over, done and dusted. Wicket is a dusty wicket. Can't do anything about it. It's a pakara ball. Huda ball. Ulla powder varuduna. Something wrong with the wicket. Is hitting sixers a curse in Chennai because now ball has to be bought, wickets may fall? Or six very good point. Six அடிச்சா அந்த பால் தான் ஆயிடுது. வயசார் கரெக்டா சொன்னேன்.
I agree with you. Hitting a six seems to be a little bit of at least crucial stage. Rather than hitting a six, it looks like better to hit it all the way for four. Because the next ball they cut. Otherwise, the ball suddenly, as you said, beautifully pointed, sir. Fantastic point, Danny. Yeah. Six ball, See, this is all because of the dew factor, guys. When there is so much of dew, no, and there's so much of factor. You guys and all keep asking Mumbai on the 200 achana, adu on the fair game. On the 200 achhe, the first 5 wickets on the 20 for 5 nyabam vechukonga. Yaru on the 200 no loss la adigliye. There is a chance to get wickets. Bowlers were there in the game. You saw that CSK game. Jadeja bowled really well with the ball. He was turning the ball. So there. I mean, what Ani's trying to say is Bombay wicket is slightly more neutral. It gives an opportunity for both the bowler and the batsman. And the point is correct, Ani? Yes, absolutely. Yeah. நீங்க பாருங்க Deepak Chahar first new ball swinging அங்க போறதே Bombay wicketsல. So give a fair opportunity. I mean, it's all அங்கதான் really ability வந்து வருது. Why? I take the example RR versus DD. Anyway, yesterday, let's face it, we'll have to give a lot of credit to KL Rahul. I'll have to give credit to Gale. But I think most importantly, that by Bishnoi. என்ன மாதிரி போடுறான் அந்த பையன், சின்ன பையன். ஏன் 4 மேட்ச் ஆடாம முட்டிங்கடே? அவன 4 மேட்ச் ஆடிச்சா ப்ராபபிலி இன்னும் ஒரு மேட்ச் வின் பண்ணிருக்கலாம்டா நீங்க. யா, எனக்கு தெரிஞ்சு டெஃபினட்டா வின் பண்ணிருக்கலாம். ஏன்னா பிஷ்னாய் இப்போ now they seem a little better, and this will give Punjab Kings a lot of confidence, especially a victory like this against a champion side. They will feel very confident, and they will feel like, you know what, we can push on. Because remember, they still have a guy like Nicholas Pooran to come back to form, and if he comes back to form, and Mayank Agarwal is also not in great form, if those two can come back to form, then suddenly Mayank Agarwal is striking the ball at least well, Rani. Mayank Agarwal is striking the ball well. One match nalla adicha. So Mayank Agarwal is in touch. I won't say he's out of form. He's doing well. Nicholas Pooran மட்டும் ஃபார்முக்கு வந்துட்டு அவங்க bowling சரி பண்ணிட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். Now, actually speaking, this win has slightly opened out the tournament. இப்ப பாத்தீங்கன்னா Bombay 5 matches 2 victories. KKR Punjab 5 matches 2 victories. இன்னைக்கு மேட்ச்ல RR versus KKR match ஆடுறாங்க. அதுல 5 matches 2 victories வந்துரும். So if ஒரு மாதிரி tournament also will become interesting. Maybe it's a blessing in disguise from a tournament point of view. It's going to be very interesting. Yeah, definitely. I mean, talking about the tournament point of view, there are two teams who need a win badly today, Cheeka. Both KKR and RR, both badly need a win, both on only one victory. How do you think that match is going to go? From Chennai back to Mumbai, good wicket conditions, hopefully a good match again today. But actually, unfortunately, RR is a very, very depleted side. I mean, I don't blame them due to we spoke enough about the depletion because of all these guys the big guns going away. So they are too dependent on Butler. Butler undu. I think maybe that's also putting a lot of pressure on Butler. And KKR is actually a good side. They are a reasonably good side. If their main players come to form, I mean, for example, Shubman Gill, Tripathi, or Eoin Morgan, or Dinesh Karthik, start contributing consistently, then there will be a very, very difficult, there will be a good side. Angelo Matthews replacement vanda kuda and itala irukum illaya, quarantine period la irukumla, or unda illa quarantine. No, we'll have to wait and see whether Angelo Matthews, how many days at quarantine period. I think 3 days or 4 days. I don't know exactly what the rules are, but yeah. Good replacement, Cheeka. Very experienced cricketer. Been there for a long time. Okay, Ani. Nothing great. Ani, எல்லாம் மறக்கணும். See, இவெல்லாம் அந்த காலத்து பிளேயர். Yes, Angelo Matthews என்ன வேணா சொல்லலாம். But you have to understand, has he made a difference? Whereas, இப்ப Kris சொன்னா அவன் வந்து யூனிவர்ஸ் பாஸ் நல்லா நான் பேர் வச்சிட்டு இருக்கான். Angelo Matthews okay தான் சொல்ல, nothing great. Maybe he'll make a few, I mean, whether he'll, because அவன் bowlingல கொஞ்சம் மொள்ள தான் போட முடியும். Battingல பட்டா பாக்கியம் படாட்டி லேக்கியம். So but coming back to KKR match, KKR match RR is too dependent on Butler. I hope Sanju Samson's prove everybody wrong at least, even on whether the ball moving or not. But I think the Varun Chakravarti is going to play a key role today. Look at Cheeka, when you're picking players, if Morgan wasn't captain, I don't think he'll be in the playing 11. This is the problem with foreign captain. Sabrish is saying that Morgan will not find a place in the playing 11. I have a question. இல்ல எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு Cheeka. கரெக்ட், நீங்க மார்கன் ஆட மாட்டீங்க, கரெக்ட். ஆல்ரெடி KKR பேட்டிங் ரொம்ப வீக்கா இருக்கு. மேல யார் ஆடுவீங்க? First, on the point, we are not talking about that point. The point is,
If Morgan was not the captain, he will not find an automatic choice in the 11, which is the correct point. Let's be very clear. I mean, he might be the greatest captain on earth today. He might be the World Cup winning captain. I agree with Sabrish. 200% I agree with you completely. He's playing purely more as a captain. So he also has to contribute. In the match, otherwise, don't forget, he'll also be under pressure. Captain சும்மா ஆடிட்டு இருக்க முடியும். Yeah, அதுவும் right தான். There are a lot of guys under pressure there, Cheeka. Actually, even Shubman Gill is under a lot of pressure. Even last IPL, he didn't have a great IPL. He started off very badly this IPL also. So, what do you do when you're in this kind of scenario? KKR is like a pressure cooker. I agree with what the producer is saying. Lot of players under pressure there. Sakib Ul Hasan, நீங்க பாத்தீங்க உள்ள வந்தா every match he looked like he was under pressure. Now with Sunil Narine and the two West Indians there. They are back. It looks a little more balanced, Cheeka. See, KKR seems to be a good side. On papers, in our opinion, they are a decent side. But அவங்களே தான் இது பண்ணுவது. See, there are certain players to கொடுக்கணும். People like Tripathi and Nitish Ranade, நீ உங்க கேம் ஆடிக்கோனா அந்த ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும். சுப்மன் கில்ட்ட இல்லைன்னா அவன்கிட்ட உன்னோட ரோல் வந்து நீ ஜஸ்ட் ஒரு 20 ஓவர்ஸ் ஆடு அப்படின்னு தான் சொல்லணும். சுப்மன் கில் வந்து இங்கேயும் இல்லை, இஸ் லுக்கிங் அவுட் ஆஃப் சார். நான் இங்கேயும் அடிக்கவும் போக முடியல, டிஃபென்ஸ் ஆட மாட்டேன். இல்லைன்னா அவன்கிட்ட ஒரு ரோல் கொடுக்கணும். See, everybody has a specific role. Because one advantage KKR has in they have people like Russell and they have people like Eoin Morgan if he clicks, or people like Dinesh Karthik if he clicks, to take the step up the run rate at some point of time. Pat Cummins. You can't forget Cummins. Hey, Pat Cummins is a batsman, a guy who can contribute sometimes, not consistently. I'll be very honest with you, Cheeka. From last year, I've been seeing Pat Cummins. He has actually stepped up his batting really well. You remember last year there was a game where he against Bombay 50 அடிச்சான், பயங்கர 50. பட் அனி நான் என்ன சொல்றேன், Pat Cummins சுனில் நரேன் நீ போனஸ் எடுத்துக்கோடா, நீ அவளை நீ ரெகுலர் இதுல கொண்டு வராதன்ற. See, I take them as a bonus. You're not getting my point. நீ அவங்க தான் நீ எடுத்துட்டு வந்தானே அப்படின்னு பார்த்தா எல்லா டீம்லயும் அப்படி பேர் கொடுக்கலாம் நீ. So don't take அதான் நீ போனஸ் எடுத்துக்கோடா. My thing is why I'm making this point is they can use this. Pat Cummins மாதிரி ஒரு கை ஒரு ஃபினிஷரா யூஸ் பண்ணி ஆண்ட்ரே ரசல் சும்மா பின்னாடி வச்சிருக்க இல்லாம பவர் பிளே லான் பண்ணோம்ன்றேனா. பவர் பிளே லான் தங்கராஜன் கரெக்ட்டா சொன்னா பாரு. பாலாஜி தங்கராஜன் மிடில் ஆர்டர் அவங்க as strong as CSK. In all fairness, on papers KKR has got a fantastic middle order. Actually they have a good balance. They have a good balance of the team. அது டீமா அவங்களால இன்னும் கிளிக் பண்ண முடியல. அது எங்க தெரியுமா கோட்டை விட்டாங்க அவங்க? I think அந்த ஒரு மெட்ராஸ் மேட்ச்ல ஒரு மேட்ச் they should have won. I think against Mumbai Indians. They had the match in their hands. See, ultimately cricket, dear viewers, இதான் எப்படி தெரியுமா? It's all about mind game. அவங்க வந்து ஒரு 15th ஓவருக்கு 17th ஓவர் வரைக்கும் they had the game in their hand. அப்புறம் ராகுல் சார் ஒரு 2-3 விக்கெட் எடுப்பான். Cheeka, I think personally, I mean, this is just my opinion. The think tank out there should start pushing Andre Russell in the power play itself. 1 down or 2 down. When you have Morgan, you have Dinesh Karthik, you have Cummins, you have Narine. All 4 of them who can actually tonk the ball in the death overs. சும்மா ஆண்ட்ரே ரசல் Cheeka யோசிச்சு பாருங்க Cheeka. கரெக்ட் 2 மேட்ச் 3 மேட்ச் சுத்தி அவுட் ஆவான். கன்ஃபார்மா ஒரு 2-3 மேட்ச் சுத்தி அவுட் ஆவான். ஆனா அவன் வந்து ஒரு 2-3 மேட்ச் வந்து பவர் பிளேல முடிச்சிருவான் Cheeka. அது ஒரு சரியான ஒரு இது. I mean, I don't mind. I go with you. அச்சு கூட ஒரே நொறுக்கிடு முன்னாடின்ற போட்டு straight away blast them off earlier on itself. But then there are other people to stabilize later is what I try to say. But yes, Kuldeep Yadav பத்தி ஒரு very good point raised by somebody there in the pointல. Kuldeep Yadav போட்டு நாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க அவனை போட்டு. Kuldeep Yadav போட்டு நாஸ்தி பண்ணிட்டாங்க அவனை போட்டு. Yeah. Actually, but I don't know. Maybe because slightly more turning wickets Kuldeep Yadav கொண்டு வந்தானோ அவன். If they go to next turning kind of wickets, if at all they go. Yeah, I mean, you have to look at it, and you know you're playing Kamlesh Nagarkoti, you're playing other players who Nagarkoti yes, I agree with that comment from. I think if I was a captain, no, and the Nagarkoti la தூக்கிட்டு I'll put in Kuldeep Yadav. அவன் வானத்தை பார்த்து பூமியில bowling போடுறான். அவன் action அவனை பார்த்தனா. He's looking at the skies and looking but bowling in the earth. It's not easy, no action la. And you can say under 19 youngster encourage பண்ணி எல்லாம் சொல்லலாம். But அதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு லெவலா இருக்கணும். Kuldeep Yadav, definitely Kuldeep Yadav can be very useful. I play Kuldeep Yadav today. I'll replace him from Nagarkoti. Nagarkoti is okay. Nothing great.
Yeah, it's a very important, a very valid point brought by the producers. Sometimes, La Chica, especially now that the world is moving towards franchisee cricket a lot. There's a lot of big bash. There's a lot of IPL being played. There are a lot of other tournaments that are being played. You know, if you're stuck in the right team, it can enhance your career. At the same time, if you're stuck in the wrong team, it can actually bring down your career, no, Chica? Kuldeep Yadav career has been finished by KKR. His international cricketer KKR finished பண்ணிட்டாங்க. And I'll never forget the 2019 IPL. They finished off his confidence. Later on, he was selected for the World Cup. But under the confidence was, see, sometimes everybody goes through a bad patch, yeah. அதுக்கு அவனை போய் ட்ராப் பண்ணிட்டு அவனெல்லாம் ஆட வச்சு அவனை ஒரு மாதிரி see ஒரு கிரிக்கெட்டர் ஒரு இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் இந்தியன் கிரிக்கெட்டர்லாம் there's a way of treating an Indian cricketer. Dear viewers, let me be very frank. I think Kuldeep Yadav career was finished by KKR. They have finished them off in 2019. It all happened in 2000 because I was there in the commentators box. They finished him off. I don't want to say anything beyond that. Yeah, yeah, Chica. Very sad, but it is the truth. We have to accept what it is. Anyway, we've been talking about a lot about Kuldeep and Andre Russell. Let's talk a little bit about Rajasthan. Who do they bring in? Manan Vora, Chica. நீங்க சும்மா அப்பப்ப மன்னன் வரான்னு வைங்க. மன்னன் வர பேட்டிங் டைப் பிடிக்கும்னு சொன்னேன்டா. எஸ் இப்ப டிராப் பண்ணி தான் ஆனும். பட் யார் எடுக்க போறா? யார் இருக்கா அவங்களுக்கு? ஏன்னா அவங்களுக்கு டிபெண்ட் ஆன் பீப்புள் லைக் சிவம் துபே அண்ட் ஆல் மேன். கம் ஆன். அந்த மாதிரி லெவல் போயிட்டு அவங்க டீம் இப்போ. Yashasvi Jaiswal is the only guy. We saw him last year. He was very young. Maybe give him another run in this IPL. Hopefully, they have no choice. They probably do it now. கொடுத்தா நல்ல ரன் கொடுங்க. But again, see the problem, dear viewers, என்ன தெரியுமா பண்ணிடுறோம் நம்ம? Let me be very frank. That is also putting pressure on all the cricketers. Andrew Ty for Mustafizur. Okay, it looks inexperienced. With Morris and Ty, RR bowling looks good. Abdina to a certain okay. Akash. I wouldn't like to say fantastic. It might be okay because again, for that your Shreyas Gopal has to bowl well. Your Tuwati has to bowl well. All the other guys also have to bowl. First, Chris Morris has to bowl well. No, Morris himself has to bowl well. Yeah. I mean, in all honesty, Morris at least deathல எல்லா மேட்சும் நல்லா போட்டுன்னு இருக்கான் Chica. He's been bowling well. Ani, you're talking about superstar. Na superstar லோ performance இருக்கு அனி கதையா இருக்கு. Yeah, as Morris odd performance எல்லாம் ஒத்துக்க மாட்டான் அனி. Superstar na he is a superstar in the team. He is a superstar IPL. 16 crores கதையா இருக்கு. But that's not his fault, no, Chica. How is it? அவன் fault கிடையாதுப்பா. I'm just saying. அப்படின்னா சூப்பர் நீ சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதுதான் இவன் பண்ணியிருந்தான், பென் ஸ்டோக்ஸ் பண்ணியிருந்தான். Yeah. Will Morris be a threat to Russell? Morris has taken Russell 3 times in 6 innings. See, yes, projects. Russell has a problem with the short ball. நான் bowler to get Russell out, நான் என்ன பண்ணுவேன், நேரா தொண்டையில விடுவேன், straight on his throat first ball. But இவன் ஆடுவா மூக்கு மேல போக்கு நிறைய அவுட் ஆயிருக்கான். They can try that. I mean, yes, if it hits, it goes for a 6. That is also he's capable of doing both. But he's got out number of times, once too often, by pulling the ball or hooking the ball. Morris is money bags. All of you pray you have luck like Morris in life. See, that is not Morris's fault. I'll never. Morris blame பண்ணலப்பா, but Morris blame பண்ணல. I'm just saying, இந்த மாதிரி team combination என்னதான் பண்ண முடியும்? Yashasvi Jaiswal could. I was making that point. Yashasvi Jaiswal. I remember last year when all these youngsters are making a debut, including myself or including all the commentators across all languages, start taking him to the skies. Nakar Koti, India under 19, Yashasvi Jaiswal, either other. You're putting pressure on the batsman. Chinna, you say good youngster, potential youngster, they will automatically fly. Nobody spoke anything big about Padikkal. Suddenly, he's become a big player. Arvind Rangaraju is asking, Chica sir, what went wrong with Kuldeep? Was it attitude, purely cricketing skills, or the lack of it, or the plain just management not believing in him? Chica, can I just answer this question? Please, you answer. I've answered enough on this. Yeah, Arvind Rangaraju, it is actually a cycle, Arvind Rangaraju. Enna aiduna, somewhere நீங்க வந்து ஒரு 1 or 2 matches you'll go out of form or you might not have performed. So what happens is, at that time, that is where a captain and a management is so important for a player. He has to come to you, and that time if you have the backing of your management, then that confidence will keep going with the player. But unfortunately, in Kuldeep's case, that didn't happen. They just dropped him, and then surely that cycles to attitude and then purely cricketing skills. When you don't have confidence,
your cricketing skills, whoever you are, the most talented player in the world, when you don't have the backing and confidence of people around you, you will start having self-doubts, and then that will reflect your attitude. So it's a cycle, if you ask me. It goes one by one by one by one, and then eventually the cricketer's career is on the line, because the franchisee will move on, the management will move on, they will find another player, but end of the day, the cricketer will be the scapegoat in this. Actually, the captain, any wrist spinner, I mean, forgot management is a captain. The captain decides on the field. Wrist spinners are managed, but it's all about captaincy. It's all about how you captain. That's where I like a guy like Dhoni. He knows how to you manage the wrist spinners. That's why I like a guy like Rohit Sharma. He knows how to manage a guy like Rahul Chahar, or even Delhi for the matter. They know how to manage Ashwin. Amit Mishra, or Chennai, Calcutta. What do you call? How Yuzvendra Chahal was developed by Virat Kohli. The wrist spinners captain or backing is absolutely a prime importance. The same Kuldeep Yadav, I remember when Dhoni was the captain, he made his debut against Australia in T20. Brilliant in a brilliant bowler again. I remember Warner was out. First wicket of his was Kuldeep Yadav's wicket was Warner. David Warner, Madras Club. Yeah. So that is a way to answer this question. Anyway, spoken a lot about Kuldeep Yadav. Hopefully he gets a chance to play today, and hopefully we see a fantastic match today, Cheeka. Let's talk about the predictions and the toss, Cheeka. Where do you stand? Match I am leaning towards KKR this match. Like you rightly said before, RR too depleted. Do they have enough firepower to beat KKR? I don't think so. I don't think so. It's like, at least yesterday, Punjab had a good team. They on papers had a good team, and they went on well. We all thought, okay, Punjab is but I think Bishna made it. And the game-changing cricketer, except Butler. Or game-changer bowling, because and bowler see, either you have a game-changing batsman or a game-changing bowler. And so maybe luck, but I go with KKR only. KKR actually has a lot of game changers, impact cricketers. They've got terrific impact cricketers. So I go with KKR only, definitely. Yes, definitely. Even I've called out a KKR victory. We'll go into the fantasy picks now, Cheeka. What have you taken? I just, that's open. I'll let what it is my thing is, just, Ani, you finish yours if you want. So I've gone in with Josh Butler and Sanju Samson. Both my wicket keepers are from RR. I haven't taken Dinesh Karthik. My three batsmen, I have only three batsmen with me. I have only three batsmen with me. That is obviously, Cheeka, even I'm confused because I'm on my phone. I'm trying to remember. I'll tell you my all-rounders. It's Andre Russell, Sunil Narine, and Kris Morris, the three all-rounders. The three batsmen is Nitish Rana, Eoin Morgan. I think I have Rahul Tripathi, and Riam Parag are my three batsmen, and my three bowlers are Sakaria, Cummins, and Varun Chakravarti. Yeah. Okay, mine is Dinesh Karthik, Josh Butler, and Sanju Samson. You are seeing it on the screen there. Okay. Eoin Morgan, Nitish Rana, and Tripathi are my batsmen. I'm backing Eoin Morgan today. My captain is Andre Russell, Kris Morris, the two all-rounders. I'm putting Pat Cummins, and my vice captain is Varun Chakravarti and Sakaria, other medium baser. Yes. Okay. Cheeka's there's only one difference. Cheeka's gone for the third wicketkeeper batsman. That is Dinesh Karthik. I've gone for the third all-rounder. Guys, when it comes to fantasy, I've told you before, make sure that all your players are playing. Make sure that you pick value for money. Make sure your players, are going to be playing in the 11. Go with your gut. Go with what you guys feel. Sometimes if you feel that this player might not perform, even if he's a big name player, have the bravery to drop him. It's not always, everybody cannot perform all the time. Every day you cannot have an Andre Russell or a Sunil Narine or a Kris Morris come in and get wickets and get either. அது உங்களோட இன்ட்யூஷன்ல ஆடணும். அதுதான் பெஸ்ட். நீங்க நேத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கிரேட் ப்ரொடியூசர் இன்ட்யூஷன்ல நிக்கலஸ் பூரான கேப்டனா போட்டாரு. முட்டை பாயிண்ட் எடுத்தான், ஏன்னா பேட்டிங்கே வரல அவன். சோ அவன் என்ன ப்ளேம் பண்ண முடியும்? அவன் பேட்டிங்கே வரல, என்னடா பண்ண முடியும்? அதுதான் ஒரு செகண்ட் Cheeka, அங்கதான் நான் சொல்றேன்.
அங்கதான் நான் சொல்றேன். This is why Ani has the worst team today in fantasy. Yesterday I finished second, guys. Again, பட் நான் வந்து ஆக்சுவலா எனக்கு வந்து இந்த ஃபேண்டசி கேம்ல ஆட தெரியாது. எனக்கு கேமே எப்படி ஆடணும் கூட தெரியாது. பட் நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எப்படினே தெரியாது. I'm explaining this, guys. What I'm trying to say is, see, yesterday the producer had Nicholas Puran as a captain. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பேசிக். ஓகே, அதெல்லாம் வந்து ஜாக்பாட் அடிக்கிறதுக்கு நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு டீம் போட்டீங்கன்னா ஓகே. நீங்க ரெகுலர் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஆடுறீங்க, இல்லாட்டி யூ கிரியேட்டிங் அ கான்டெஸ்ட் அண்ட் பிளேயிங் அமங் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா go for a better captain than that. ஏன்னா Nicholas Puran is batting number 5, will not be batting too many balls and playing in Chennai. Captaincy doesn't make sense at all for him. For that, you could have a guy like Rohit Sharma or KL Rahul captain yesterday. He didn't do that. Again, today, have somebody like a Butler or a Morris or a Russell, who will do a bit of both and will give. And when they do perform, they'll perform big for you. They'll get a lot of points for you. That is how you should always look at the fantasy. Puran was not the right captain. I'm sorry, producer, how much ever you put. Just because you have a line to say that doesn't mean that you're right. You were completely wrong. That's why you got last place. Producer, it's time to up your game. But you guys have so much. இந்த பசங்களாம் சின்ன பாத்தீங்களா டிவிஎஸ், இந்த சின்ன பசங்களாம் இவ்வளவு மூளை இருக்குன்றாங்க. எனக்கு மூளையே கிடையாது. ஆனா நான் பயங்கர பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நான் கிரிக்கெட்டிங் ஆங்கிள் எடுப்பா மச்சான். நீங்க தான் இதுல எடுக்க. நான் எடுத்து ரோஹித் சர்மா கேப்டன் நேத்திக்கு, சூரியகுமார் யாதவ் இது. No one picked up superstar Shivam Dube. Ramapriya. அது சிவம் துபேன்றவன் சூப்பர் ஸ்டார். கரெக்டா சொல்லுவா ராமபிரியா. நீ கரெக்டா சொன்ன, அவன் தான் சூப்பர் ஸ்டார். Actually, to be all honest, for Shivam Dube, match to match ஒரு 30 ரன் ஆவது அடிக்கிறான். போடா, நீ அவன் ரெக்கார்ட் எடுத்து பாரு. சும்மா காது குத்தாதீங்க, போட்டு ஓரா. இந்த மாதிரி தான் உங்கள மாதிரி 4 பேர் கமெண்ட்ரியில சொன்னா போறோம். எல்லாரையும் போட்டு தூக்கி விட்டுட்டு இது இந்த பஜனையா கிடையாது. பாரு, you have to call spade a spade somewhere, Ani. Come on, let's be very clear. I would say நான் டுவாட்டியா ஏன் எடுக்கலன்னா, I could not get டுவாட்டியா because ஏதோ இதுல நம்பர் ஆஃப் ஆல் ரவுண்டர்ஸ்ல ஏதோ டிஸ்கவுண்ட் ஆயிடுச்சு. இல்லைன்னா I would have taken டுவாட்டியா. I like the boy Tuatia. I think that boy's got something spark. Real sparky cricketer. Batting la பண்றான், bowling la பண்றான், fielding la பண்றான். நான் ஏன் எடுக்கலன்னா இந்த காம்பினேஷன்ல வரல எனக்கு வியூவர்ஸ் இல்ல, நான் எடுத்துப்பேன் நானு. I like the boy Tuatia. அவனை நீ சொல்லு, எஸ் ஒத்துக்கிறேன் நானு. Yeah. Anyway, guys, please subscribe to our channel Cheeka. Please hit the bell icon notification. We'll be back again here tomorrow. Thank you. Cheeka, your final thoughts. Good luck, guys. Let's have a good game and let's hope that we have a good game. But tomorrow is going to be a massive game. Maragadinga. RCB versus Chennai Super Kings. Side the Sunrisers versus Delhi. I think tomorrow's game is going to be tomorrow is going to be a deadly Sunday. Yeah. Hope for a manic Sunday. See you guys.